I'm a professor of anthropology at Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. For the last few years, I've been doing research on Tamil cinema, and it's in that context that I had the chance of meeting director Sasi Kumar. When I was growing up in the United States, when I was a child, we would watch Tamil films, but we would watch them in the public library, because that was the only place we could see Tamil films. They weren't even screened in Los Angeles at that time. Now, of course, that's changed. People are beginning to release Tamil films in the United States as well as in other parts of the world, but it still remains the case that people are not fully aware of the developments that we've seen in Tamil cinema. The industry has become very, very interesting, very innovative. We've seen many, many experimental films that have broken all the rules of filmmaking, that have taken the cinema in very new directions, but have also given us a way of understanding the ordinary life of people here in Tamil Nadu in very fresh and different ways. Now, if we think about those developments in contemporary Tamil cinema, where they've come from, where they're going, there's no way of ignoring the central importance of this man here, M. Sasi Kumar, the director and producer of Subramaniapuram. Subramaniapuram is an absolutely essential film when it comes to these recent developments in Tamil cinema, the ability of Tamil cinema to break out of these conventional ways of filmmaking and open up new, more innovative ways of looking at the life of ordinary Tamilians. You all know the film, so I don't need to say very much about it. It's a gritty film rooted in the life of one locality in Madurai. Loyalty, fidelity, and most especially the challenges of youth, the challenges that youth faced in the 1980s, and the way that those challenges could slip so easily into political crises and in fact violence. The film is a feat of technical mastery, of course, and the screenplay as well is a terrific document. So what we've done with this book is translated the screenplay into English. And along with the screenplay, we have included a number of essays about the film, about the making of the film, about the social and cultural impact of the film, about the genre, the kind of film it is, about the posters and the publicity campaign. We have an extensive interview with the director, Sasi Kumar. So in a sense, what we are doing is presenting a comprehensive look at this one particular, very influential, very important, in fact beloved film, as well as using that film as a way of introducing these contemporary developments in Tamil cinema to a larger global audience that deserves to know how interesting this cinema has become and what's been happening here over the last few years. So this is a book for lovers of Subramaniapuram. It's a book for lovers of Tamil cinema. It's also a book for those who are curious about what's happening in this corner of the world. I want to thank everyone who's been involved in this book. There are a whole bunch of us who've put this together over the last couple of years. Most especially, I want to thank Sasi Kumar. He's been terrific to collaborate with. We've worked very closely on this, and it's come out beautifully, as you'll see. I also want to say that it's been wonderful working with Blaft, with Rakesh and Rashmi. They're amazing, amazing publishing team, and I hope you all may have the chance to work with them as well as I have. I'm going to end these brief remarks by just reading from the end of my introduction to this book. Storyline, the kind you may not realize you're following until it's far too late to pull yourself away. You may not like all that you find in this story. You may even find yourself wondering, along with the distraught mothers, sisters, and lovers trailing its edges, why these young male protagonists insist on plunging so forcefully into the abyss of its bloodshed. These are enigmas, however, that have everything to do with the moral and political impasses of the present. So, actually, I was born in the US. My father's from North India, he's from Delhi. My mother's American. So, there was only English spoken in my house, and my father was not much of a fan of movies. So I didn't grow up with much exposure to Indian films. In the 90s, like in college, I saw a couple of Bollywood movies, and I wasn't too impressed, actually. Maybe I saw bad movies, but they were mostly like a lot of costume changes. People are going to Switzerland. Every shot, like the costume is changing. I was not too impressed. Also, like in the US, as Anand was saying, like people are not aware of Hollywood or Tollywood or Sandalwood. Like there's not much awareness that there are films being made in the South. So, like later when I came to Madras, I moved here in 1998 to study. I studied mathematics at IIT.
I sort of fell in love with Tamil Nadu. I fell in love with Tamil food, with the chettinad meals and the ambur biryani and all those things. I fell in love with Tamil music, especially the folk music, which is not so easy to find in Chennai. But like I got exposed to Pushpavanam Kupusami, and when Chinnapol's first album came out, and Mari Korude, I was like, wow, I've not heard anything like this. It's really great. I fell in love with a Tamil girl, and I got married here. But I still didn't have much exposure to movies, except that the girl I married was working in the cine field. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, மேடையில் இருக்கிற கலைஞர்களுக்கும் எதிரிலே இருக்கிற ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே கூடியிருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்புசால் வணக்கத்தை முதலிலே தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். சுப்பிரமணியபுரம் திரைக்கதை மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரையினுடைய ஆங்கில மொழியினுடைய இந்த மொழிபெயர்ப்பினுடைய இந்த வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக எனது மிகச்சிறந்த 2 நண்பர்களினுடைய படைப்புகளின் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கெடுக்கிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இங்கே கிடைத்திருக்கிறது. முதலிலே சொல்வதாக இருந்தால், நம் எல்லோருக்கும் தெரியும், இங்கே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய இந்த புத்தகத்தினுடைய எடிட்டர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள். அவர் ஜான் ஹாபின்சன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மானுடவியல் துறையினுடைய பேராசிரியராக இருக்கிறார். இன்றைக்கு மானுடவியல் துறையில் உலக அளவில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர்களில் ஒருவராக பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள் இருக்கிறார். நம் கைகளுக்கு ரத்தினங்கள் மூடி கிடந்தால் நம் கைகளுக்குள்ளே பார்ப்பது கடினம் என்பதை போல, குறிப்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் கம்பம் பள்ளத்தாக்கினுடைய ஒரு கடைக்கோடி கிராமத்தில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தமிழ் சமூகத்தினுடைய பல்வேறு விஷயங்களை ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆய்வாளர். தமிழ் சினிமாவை பற்றி கடந்த ஒரு 3 ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய அடுத்த நூல், அதை பற்றிய நூல் வர இருக்கிறது. அவற்றினுடைய இடையில் சுப்பிரமணியபுரத்தை இப்பொழுது மொழிபெயர்ப்பும் மற்றும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் இணைந்த ஒரு புத்தகமாக இப்பொழுது வெளிக்கொண்டு இருக்கிறார். உண்மையில் ஒரு மிக சிறப்பான விஷயம். எனக்கு தெரியவில்லை, இதற்கு முன்பு ஒரு தமிழ் திரைக்கதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. ஒருவேளை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கலாம், அல்லது முதல் நூலாக இந்த நூல் இருக்கலாம். ஆனால் அதை கடந்து 2 முக்கியத்துவம் இந்த புத்தகத்துக்கு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கின்றேன். முதலில் ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் எத்தனையோ படங்களைப் போல ஒரு திரைப்படம் அல்ல, தமிழ் சினிமாவினுடைய ஒரு புதிய காலத்தின் அடையாளம் என்று சொன்னால் அது சுப்பிரமணியபுரத்தை நாம் சொல்லலாம். ஒரு புதிய துவக்கத்தினுடைய அடையாளம். நம்முடைய பெருமை கண்டிப்பாக இன்னொரு மொழிக்கு, அதுவும் குறிப்பாக ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுதுதான் அது நம்முடைய மிகச்சிறந்த அடையாளங்களில் ஒன்று. ஆங்கிலத்துக்கு போகிற பொழுது நாம் யார் என்று மற்றவர்களுக்கு தெரியும். நம் இலக்கியத்தில் சொல்லுவார்கள், மிகச்சிறந்த சங்க இலக்கியங்களை நாம் தான் சிறப்பு சிறப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தோம். 1950களின் கடைசியில் அதை பேராசிரியர் கைலாசபதி ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அதை பற்றிய ஆங்கிலத்திலே ஆய்வை செய்து வெளியிட்ட பொழுதுதான் உலக அறிவுச் சூழல் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய பெருமையை உலக அறிவுச் சூழல் அங்கீகரிக்க ஆரம்பித்தது. அதே போல தமிழ் சினிமாவினுடைய மிக சிறப்பான சாதனைகளில் ஒன்றான சுப்பிரமணியபுரத்தை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வருவது தமிழ் சினிமாவின் சிறந்த அடையாளத்திற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த வெளிப்பாட்டு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வை நான் நினைக்கின்றேன். மொழிபெயர்க்காமல் அது சார்ந்த கட்டுரைகளை, அதனுடைய ஆய்வுகளையும் சேர்த்து பேராசிரியர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்கள் தொகுத்திருக்கிறார்கள். நான் முதலிலே குறிப்பிட்டதை போல சசிகுமார் அவர்களுடைய சுப்பிரமணியபுரம் ஆனந்த் பாண்டியனுடைய கைவண்ணத்தில் ஆங்கிலத்தில் வெளிவருவது தமிழ் திரை இயக்கத்தினுடைய தமிழ் சினிமாவினுடைய சிறந்த அடையாளங்களை ஆங்கிலத்தில் கொண்டு செல்வதன் மூலம் ஒரு அறிவுலகத்திற்குள் திரைப்படத்தினுடைய பயணம் நிகழ்கிறது. அந்தந்த துறை சார்ந்த பயணம் தனித்தனியாக நிகழ்ந்தார். ஒரு விஞ்ஞானிகள் ஒரு பக்கம், அல்லது தாவரவியலாளர் ஒரு பக்கம், இலக்கியவாதிகள் ஒரு பக்கம், திரைப்படகர்த்தாக்கள் ஒரு பக்கம் என்று தனித்தனியான துறை இருந்தாலும் அந்த துறையினுடைய மிக முக்கியமான பகுதி அறிவுசார் துறைக்குள் வருகிற பொழுதுதான் அதனுடைய கணம் சமூக வெளிக்கு தெரியும். சுப்பிரமணியபுரம் ஒரு திரைப்படமாக, திரைக்கதையாக மட்டுமே இருந்தது. இன்றைக்கு அறிவுலகத்திற்குள் அதனுடைய பங்களிப்பு என்பது நுழைந்திருக்கிறது. இந்த மிகச்சிறந்த துவக்கத்திற்கு இந்த நேரத்தில் மரியாதைக்குரிய நண்பர் சசிகுமார் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய நண்பர் ஆனந்த் பாண்டியன் அவர்களுக்கும், திரைப்படத்திலே பங்கெடுத்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும், இதை வெளியிடுகிற பதிப்பாளருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களை சொல்லி நானும் அதிகமாக பேச மாட்டேன். I'm not going to trouble you with too many words. When Anand Pandian asked me to write this book, contribute a chapter to this book, I didn't have to think too much about it, because this is one of the very few films I went in to the opening day first show,
and the ads are ரொம்ப different than the 80s look or the big collared shirts and the bell bottom pants and things like that. So and the ads ரொம்ப intriguing and so I just went there, but this was at Mayajal, and I saw the film, and by the time the film ended I was so taken by it that I immediately went back and bought a ticket and saw the next show, and this rarely happens. So this movie, I really like this movie a lot, and உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த சசிகுமார் நம்ம கூடயே சுத்தி